Existe una pregunta que pocas personas se hacen al despertar. ¿Quién voy a dirigir mi vida hoy? Porque aunque abras los ojos con la misma cama, la misma cosa, y el mismo trabajo, puedes vivir un día completamente diferente dependiendo de quién tome el control de tu corazón desde los primeros minutos de la mañana. Muchos creen que el día comienza cuando salen de casa. No, el día comienza con el primer pensamiento que permites entrar en tu mente. Allí empieza la verdadera batalla. Vivimos en una época donde lo primero que muchas personas hacen al despertar es revisar el teléfono. Buscan mensajes, noticias, redes sociales o problemas que todavía ni siquiera han ocurrido, y sin darse cuenta entregan su paz a un mundo que nunca podrá ofrecerla. Es curioso, dedicamos más tiempo a cargar la batería del celular que a fortalecer el espíritu. Después nos preguntamos por qué vivimos cansados, ansiosos o sin dirección. La Biblia nos muestra un principio extraordinario. Jesús, aun teniendo la misión más importante de la historia, buscaba momentos de oración antes de enfrentar las multitudes, las críticas y las decisiones difíciles. Si el Hijo de Dios consideró necesario comenzar el día buscando al Padre, porque nosotros creemos que podemos enfrentar la vida únicamente con nuestras propias fuerzas. Aquí aparece algo que Yokoi Kenji enseña constantemente, la diferencia entre emoción y disciplina. Muchas personas dicen, hoy no siento deseos de orar. Pero la pregunta correcta no es si tienes ganas, la pregunta es si entiendes la importancia de hacerlo. La disciplina siempre llega donde la emoción se rinde. Hay mañanas en los que sentirás una profunda paz mientras oras. Habrá otras en los que solo encontrarás silencio. Sin embargo, es precisamente en esos días cuando más se fortalece tu carácter. Porque la fe madura no depende de las emociones, depende de la decisión de permanecer firme. Entrega el corazón a Dios al comienzo. El día no significa repetir palabras por costumbre. Significa reconocer con humildad que necesitas su dirección. Es decir, Señor, antes de escuchar la opinión del mundo, quiero escuchar tu voz. Antes de reaccionar según mis impulsos, quiero actuar según tu sabiduría. Antes de perseguir mis propios planes, quiero caminar dentro de tu propósito. Cuando haces eso, algo cambia dentro de ti. Los problemas no desaparecen de inmediato, pero dejan de controlar tus emociones. Las dificultades siguen existiendo, pero ya no gobiernan tus decisiones. Descubres que la verdadera fortaleza no consiste en tener una vida perfecta, sino un corazón estable. Y un corazón estable solo puede construirse cuando está sostenido por principios eternos. Muchos buscan cambiar su vida haciendo grandes esfuerzos de vez en cuando. Dios en cambio transforma a las personas a través de pequeñas decisiones repetidas cada día. 5 minutos de oración cada mañana pueden parecer insignificantes. Pero piensa en una gota de agua cayendo siempre sobre la misma piedra. Una gota no es poderosa. Sin embargo, con el tiempo, termina moldeando aquello que parece imposible mover. Así actúa la presencia de Dios cuando decides buscarlo diariamente. No siempre verás cambios inmediatos, pero un día mirarás hacia atrás y descubrirás que ya no reaccionas igual, que tus palabras son diferentes, que tus pensamientos son más limpios y que tu paz no depende de las circunstancias. Por eso, antes de correr detrás de las responsabilidades, detente unos minutos delante de Dios. Entrega tus miedos antes de que se conviertan en ansiedad. Pon tus planes en sus manos antes de que el ogalo quiera dirigirlos. Confía tus preocupaciones antes de que el tema los haga más grandes de lo que realmente son. Porque quien comienza el día entregando su corazón al Creador no está perdiendo tiempo,
esto construyendo el fundamento que soston gratitud lo que hará durante los siguientes horas. Y cuando el fundamento es firme, ninguna tormenta tiene el poder de derribar la paz que Dios ha colocado dentro de ti. Hay una idea que el mundo nos ha vendido durante años, que la paz llega cuando desaparece can los problemas. Cuando tenga más dinero tendré paz. Cuando encuentre el trabajo perfecto tendré paz. Cuando mi familia cambie, cuando mi salud mejor, cuando todo esté en orden. Pero la vida demuestra una realidad completamente distinta. Existen personas que lo tienen todo y viven angustiadas, y otros que posen muy poco, pero transmiten una serenidad que parece imposible de explicar. Entonces la pregunta cambia: si la paz no depende de las circunstancias, de donde nace realmente, la respuesta no está en lo que sucede fuera, sino en quien gobierna tu interior. La paz verdadera no es el resultado de una vida sin conflictos, es el fruto de una relación profunda con Dios. Esa es la diferencia que muchas personas no logran comprender. Confunden comodidad con paz, pero la comodidad desaparece. La presencia de Dios permanece. Observa el mar. En la superficie las olas pueden ser violentas. El viento puede levantar tormentas y todo parece fuera de control. Sin embargo, a varios metros de profundidad, el agua permanece tranquila. Así debería ser el corazón de una persona que confía en Dios. En la superficie habrá noticias inesperadas, críticas, pérdidas, enfermedades y desafíos, pero en lo profundo del alma existe una coma que el mundo no puede producir ni quitar. Jesús dijo: mi paz les doy, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la doy al mundo. Esa frase cambia completamente nuestra perspectiva. El mundo ofrece una paz que depende de las condiciones. Dios ofrece una paz que permanece incluso cuando las condiciones parecen desfavorables. Esa paz no ignora la realidad, simplemente recuerda que Dios sigue siendo mayor que cualquier realidad. Y aquí aparece un principio muy cercano a lo que Yokoi Kenji suele enseñar. Ya, la fortaleza no consiste en eliminar las dificultades, sino en desarrollar el carácter para enfrentarlas. Muchas personas gastan toda su energía intentando controlar aquello que nunca podrán controlar. Quieren dominar el comportamiento de otros, el futuro, las opiniones ajenas o los resultados inmediatos. Pero mientras más intentan controlar lo incontrolable, más pierden la paz. La verdadera sabiduría consiste en aceptar que hay cosas que solo pertenecen a Dios. Cuando entiendes eso, dejas de vivir en una lucha constante contra todo lo que no sale como esperabas. Empiezas a responder con serenidad, a donde antes reaccionabas con desesperación. Descubres que el silencio puede ser más poderoso que una discusión y que la paciencia puede resolver lo que la impulsividad destruye. No porque seas más fuerte que antes, sino porque has aprendido a descansar en alguien mucho más fuerte que tú. Piensa en Pedro caminando sobre el agua, mientras mantuvo su mirada en Jesús, hizo algo que parecía imposible. Pero cuando decidió concentrarse en el viento y las olas comenzó a hundirse. El problema no era el tamaño de la tormenta, el problema era el lugar donde estaba puesta su atención. Lo mismo ocurre con nosotros. Si cada mañana ponemos nuestra mirada únicamente en las dificultades, terminamos viviendo dominados por el miedo. Pero si aprendimos a mirar primero a Dios, las circunstancias dejan de tener la última palabra. Por eso, la paz no llega cuando desaparecen todas las tormentas. La paz llega cuando descubres que Dios permanece contigo dentro de ellas, y esa certeza transforma por completo la manera de vivir. Y no caminas paralizado por el tema al futuro, porque sabes que aquel que sostiene el universo también sostiene tu vida.
Ya no necesitas tener todos los respuestos para avanzar, porque confías en quien ya conoce el final del camino. Esa confianza no es que los problemas son pequeños, es que Dios si siempre más grande que cualquier problema. Y cuando esa verdad se instala en el corazón, la paz deja de ser una emoción pasajera para convertirse en una forma de vivir cada nuevo día. Muchas personas cuando escuchan la palabra protección, imaginan inmediatamente que Dios evitará cualquier dificultad, cualquier pérdida o cualquier momento de dolor. Pero si observamos la Biblia con atención, descubrimos que Dios no siempre cambia el camino, muchas veces cambia a la persona que está caminando. Esa diferencia es enorme, porque cuando Dios fortalece tu carácter, ya no depende de que tu salga bien para mantener firme. La protección de Dios también se manifiesta en las decisiones que tomas cada día. Antes de ser una barrera contra el peligro, es una guía que evita que camines hacia él. ¿Cuántos problemas podrían haberse evitado si alguien hubiera tenido paciencia 5 minutos más antes de responder a un mensaje lleno de ira? ¿Cuántas familias seguirían unidas si el orgullo no hubiera hablado primero? ¿Cuántos sueños seguirían vivos si las personas hubieran aprendido a esperar el momento correcto en lugar de dejarse llevar por la impulsividad? Muchas veces no necesitamos un milagro extraordinario, necesitamos sabiduría para tomar una buena decisión. Aquí aparece otro principio que Yokoi Kenji suele transmitir. El verdadero enemigo no siempre está afuera. Con frecuencia, el mayor obstáculo vive dentro de nosotros. No es la falta de oportunidades, sino la falta de dominio propio. No es la escasez de recursos, sino la incapacidad para administrar lo que ya tenemos. No es el ruido del mundo, sino el desorden que permitimos dentro de nuestro corazón. Es mucho más fácil culpar a las circunstancias que reconocer que nuestras propias decisiones han construido parte de la realidad que hoy vivimos. Por eso, cuando comienzas el día buscando a Dios, no solo le estás pidiendo que te libre del mal, también le estás diciendo, enséñame a no convertirme en mi propio enemigo. Porque una decisión equivocada puede destruir en unos minutos lo que llevo años construir. Una palabra pronunciada sin pensar puede dejar heridas que duran toda la vida. Un impulso sin control puede cerrar puertas que Dios había abierto con paciencia. La protección divina muchas veces llega en forma de una conciencia que te dice, no respondas ahora, espera, escucha, reflexiona, y quien aprende a obedecer esa voz evita dolores que jamás imagino. Piensa en José, el hijo de Jacob, cuando fue tentado en la casa de Potifar, pudo haber pensado que nadie lo descubriría. Tenía la oportunidad delante de él, y una excusa aparentemente conveniente. Sin embargo, tomó una decisión basada en sus principios y no en sus emociones. En ese momento perdió perderlo todo. Terminó en la cárcel siendo inocente, pero con el paso del tiempo quedó claro que aquella obediencia fue la verdadera protección de Dios. A veces creemos que Dios nos protege abriendo puertas, cuando en realidad nos está protegiendo cerrándolas. A veces pensamos que un no es un castigo, cuando en realidad es una muestra de su amor. Vivimos en una cultura que premia la velocidad. Todo debe ser inmediato, respuestas inmediatas, resultados inmediatos, éxito inmediato. Pero la sabiduría de Dios casi siempre trabaja de otra manera. Él forma personas antes de entregarles responsabilidades, moldea el carácter antes de conceder grandes oportunidades. Porque una bendición en manos de alguien sin dominio propio puede convertirse en una carga en lugar de un regalo. Por eso cada mañana no solo deberíamos pedir,
Señor, protegim de los peligros que no puedo ver. También deberíamos orar. Protegim de mis reacciones impulsivas, de mi orgullo, de mi impasión, y de los decisiones que nacen del miedo, y no de la fe. Esa oración demuestra mayores. Significa, reconozco que la mea batalla no siempre está en los caos, en el trabajo o en las circunstancias. Muchas veces ocurre en el silencio del corazón, donde nadie más puede verla. Cuando permites que Dios dirija tus decisiones, comienzas a vivir con un discernimiento diferente. Aprendes que no todas las oportunidades vienen de Dios, que no todas las puertas abiertas deben cruzarse, y que no todas las discusiones merecen una respuesta. Descubres que decir no en el momento correcto también es una forma de approachar el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Y esa clase de protección no es ruido ni llama la atención, es silenciosa, constante y poderosa. Es la mano de Dios guiando cada paso para que, aun en un mundo lleno de incertidumbre, puedas caminar con la seguridad de que su sabiduría siempre te llevará por el camino correcto. Al final, la manera en que vives cada día no depende solamente de lo que recibes, sino de la actitud con la que decides caminar. Hay personas que despiertan pensando únicamente en lo que les falta, otras despiertan agresión, do incluso aquello que muchos consideran pequeño. Y aunque ambos enfrentan circunstancias parecidas, terminan viviendo realidades completamente diferentes. No porque una tenga más suerte que la otra, sino porque una ha aprendido el poder de la gratitud, de la fe y del propósito. La gratitud no consiste en negar los problemas, no significa cerrar los ojos al dolor o fingir que todo está bien. La gratitud consiste en reconocer que, aun en medio de las dificultades, Dios sigue siendo bueno. Es entender que todavía respiras, que todavía tienes una nueva oportunidad para comenzar otra vez, que todavía puedes aprender, servir, amar y crecer. Cuando una persona pierde la capacidad de agradecer, comienza a sentir que nada es suficiente. Pero cuando aprende a valorar lo que Dios ya ha puesto en sus manos, descubre riquezas que el dinero jamás podrá comprar. Yokoi Kenji suele insistir en que muchas veces no fracasan las personas por falta de talento, sino por falta de actitud. Dos individuos pueden recibir exactamente la misma oportunidad, pero solo uno la aprovechará. ¿Por qué? Porque uno espera que el mundo cambie primero, mientras el otro decide cambiar su manera de pensar. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Hay quienes esperan sentir una fe extraordinaria para confiar en Dios. Pero la fe verdadera no aparece después del milagro. Muchas veces el milagro comienza cuando decides confiar antes de ver el resultado. La Biblia está llena de hombres y muchos que caminaron precisamente de esa manera. Abraham salió sin conocer el destino. Nadie construyó un arca cuando todavía no existía ninguna señal de lluvia. Yo salí camino alrededor de los muros antes de verlos caer. Ninguno de ellos actuó porque tenía todas las respuestas. Actuó porque tenía una confianza mea que sus dudas. Esa es la diferencia entre vivir guiado por el miedo o vivir guiado por la fe. También es importante recordar que vivir con propósito significa comprender que cada día tiene un valor eterno. Muchas personas sobreviven la semana esperando únicamente que llegue el fin de semana, viven contando los días, pero no llenando los días de significado. Cuando descubres el propósito de Dios, cada conversación puede convertirse en una oportunidad para sembrar esperanza. Cada dificultad puede enseñarte una lección, cada desafío puede fortalecer tu carácter. Incluso los momentos de espera dejan de ser tiempo perdido y se convierten en tiempo de preparación. El propósito no siempre está en hacer cosas extraordinarias.
muchas veces esto en hacer extraordinariamente bien las cosas ordinarias. Trata con respeto a quien nadie saluda. Escuchar con paciencia cuando todos tienen prisa. Cumplir tu trabajo con excelencia aunque nadie esté observando. Perdonar cuando sería más fácil guardar rencor. Mantener tu palabra cuando romper la paz más convenient. Son esas decisiones silenciosas los que construyen una vida que honra a Dios. Por eso cuando comienza una nueva mañana no preguntes únicamente que voy a conseguir hoy. Pregunta también den quien me voy a convertir hoy. Porque el éxito verdadero no se mide solo por lo que acumulas, sino por la persona que llegas a ser mientras avanzas. Dios está mucho más interesado en formar tu carácter que en aumentar tu comodidad. Los bendiciones son importantes, pero un corazón transformado vale mucho más que cualquier logro material. Ese que camina es día con gratitud por lo que ya tienes, con fe para enfrentar lo que todavía no entiendes y con propósito para aprovechar cada oportunidad que Dios coloca delante de ti. Habrá momentos fáciles y otros difíciles, habrá respuestas inmediatas y otras que tardarán en llegar. Pero si cada paso está sostenido por la confianza en Dios, descubrirás que ninguna jornada es insignificante. Cada amenaza será una nueva oportunidad para reflejar su amor, crecer en sabiduría y demostrar que la verdadera victoria no consiste en vivir una vida sin obstáculos, sino en avanzar cada día con un corazón lleno de paz, firmeza y esperanza, sabiendo que Dios guía tus pasos incluso cuando todavía no puedes ver el camino completo. Y ahora quiero dejarte con una última reflexión. Tal vez hoy no puedas cambiar todas las circunstancias que enfrentarás. Quizá todavía existan preguntas sin respuesta, desafíos que pesan de más, y grandes o caminos que aún no logras comprender. Pero si puedes decidir cómo comenzar este día, esa decisión está completamente en tus manos. Recuerda que una mañana no cambia tu vida por arte magia. Son las mañanas bien vividas, una tras otra, los que terminan transformando una persona. Cada oración fortalece tu espíritu, cada acto de gratitud cambia tu perspectiva, cada decisión guiada por la sabiduría de Dios protege tu camino. Y cada paso dado con fe te acerca un poco más al propósito para el cual fuiste credo. No permitas que la prisa robe el momento más importante de tu día. Antes de buscar respuestas en el mundo, busca dirección en Dios. Antes de cargar tus preocupaciones, entregalas a aquel que tiene el poder de sostener. Antes de dejar que el miedo hable, permite que la fe ocupe el primer lugar en tu corazón. Quizá hoy no ves inmediatamente el resultado de esta oración. Pero así como una semilla trabaja en silencio antes de convertirse en un árbol fuerte, Dios también obra en silencio dentro de quienes confían en él. Lo que hoy es un simple hábito, mañana será el fundamento de una vida llena de paz, fortaleza y esperanza. Así que levantate con confianza, camina con humildad, habla con sabiduría, ama con generosidad, trabaja con excelencia. Y sobre todo, nunca olvides que la mejor protección que puedes llevar contigo no es aquello que tienes en las manos, sino la presencia de Dios en tu corazón. Cuando Él dirige tus pensamientos, fortalece tu carácter y guía tus pasos, ningún desafío tiene la última palabra. Porque quien comienza el día con Dios, nunca camina realmente solo.